He's the past couple games been sitting on guys. Like he's tough to play against, and he's a guy. We're a better team with him in our lineup, and he's proved that. When he's healthy, he's on his game. He's a really good player to have, and his offensive ability, even yesterday on that shot on Andy's goal, just his way to get it to the net quick and defend for a full 30 minutes every night against their top players. So very lucky to have him back. Marty's been canceling a lot of practices or making them just optionals at this point of the season. Does that make sense to you, giving guys the rest as a weapon type of thing? Yeah, I think giving guys options is good. Some guys want to go out there, some guys don't, and all that's really important right now is showing up for the games and starting on time for that. So just everybody's doing their thing just to get prepared for the next game. Most of the time, Nick is calm, but yesterday he looked more emotional. Am I right? Or after his second goal, he said that was the first time he's gone on a knee. So to me, I feel like I'm always going on a knee, but it's cool to see that emotion. To see our captain, our guy, our leader, do that for us and show his excitement. That it goes a long way in the room, and he's been playing really well as of late, so that's very well deserved. Behind this door, is he sometimes more emotional than we've seen? You guys don't really see the full side of Nick, but he's very passionate. He does get emotional. Just loves the game and loves to win. So. Well, as a young player, what's the feeling of playing again meaningful games? You come in the NHL with a group that played a very important game, but playing this type of game with young core and a lot of friends, I think. What is it feeling? It's great. I mean, every night going to war with your buddies. I mean, that's just how it is right now. We're all in this together. All just have each other's backs right now, and I think that's why we're having success. We're doing it together. We're having fun doing it, and we know how important every day is and every game is. Cole, you got a bit older here. You look at the last couple of years of learning the right habits. How critical is that versus getting to this age and maybe having to undo some of the bad habits to find these habits? I think it's all from experience. I think everybody finds their own way to be successful and their own way to figure things out, and you try to do what you can to help guys in certain situations and talk it out. Be good at communicating and just take it one step at a time. But we got a bunch of leaders in here that lead by example, lead by their own way, and everybody just wants to bring their A game every night. What have you taken from the development model here, from Adam, from Marty, the way they've approached development? I think you just got to trust it. I think it might not happen, the next game. It might not happen for a couple. I think there's certain situations that they teach, happen more often than not, in the offensive zone, the D zone, just being more prepared and on the same page with all five guys. It makes the game a lot easier. 10 times this season you guys That they provided the group in the last few weeks, maybe throughout the season now. Yeah, I think they've been such a consistent line. They've, in a way, kept things simple, and they, when things aren't going great for us and you put them out there, they stabilize the team, and
yeah, they just do all the little things right, and now they're getting rewarded for it. What do you make of Oliver Kahkonen rejoining the team? I mean, after a successful season in Sweden, do you feel as though having one extra guy would, at this point in the season and your current state, is something that could help the team? Yeah, it'll be great. Sounds like he did really well over there, and for him to come join us with some confidence, never hurts to have as much depth as you can at this time of the year, and we'll see what he can do. What did you see of him earlier in the season? Smart player, well-rounded, a lot of good assets on him, and I think he didn't get a ton of opportunity to start the year, and but I think now with some confidence and coming back, he'll he's going to do some great things. Just thinking back about last night, Nick getting the tying goals late and the winning goal. He's been on fire since the Four Nations break. Are you surprised that somehow there was another level to his game? I mean, I think his whole career he's been growing as a player, and he's our leader for a reason. He steps up in big moments, and he took over that game at the end there, and he made some huge plays even before that didn't go in, and he's really stepped up for us. In what areas, maybe in the last since you've been here, have you seen him grow the most? I don't know. I think it's a little bit of everything, and I guess in these bigger moments, in these big games, we haven't, I guess, had as big of games the last few years, and now we're having them, and he's not shying away, and he's stepping up big time for us. He was more emotional yesterday than he's used to be. Am I right? Yeah. Usually even when he scores, he's not even smiling, and I think it's partially the crowd, partially the moment, and it just shows how bad he wants it for the team and how bad we all want it, and again, he's stepped up big time. Did you know, probably not, but did you know that people left the building and they come back? I'm not surprised. Yeah, too bad for them. How did you see the play develop for the tying goal? Can you yourself a little bit? Yeah, I mean, honestly, I thought once Lane got kind of stopped at the blue line, it was going to be tough to even create something there, and he gave it one last shot, which is great, and Nick's got that confidence and that scoring touch right now that he knew, where the puck could end up, and yeah. Marty asked you about Nick, but it feels like all the best. Attack right away, pretty much. Do you see a difference between how things were going earlier in the season compared to now? As our team, or for that power play unit? Yeah. I mean, we've taken steps throughout the year, so I would say so. Emil, you played in the SHL back in the day. How would you describe the feeling of seeing Oliver Kahkonen being close to point per game in the SHL this year, and what does it say to you about the player? That is really impressive for me to have that in a really defensive league where the rink is bigger and it's easier to be on the outside and like it's really tough to get inside and get those grade A chances. So that's really impressive. So yeah. Thank you. Am I correct that, trying to remember, but when you arrived in
Bonne première passe, puis tu sais aussi, je pense qu'il y avait une belle énergie dans la chambre aussi. C'est un gars qui est très apprécié des gars. Puis... Qui pouvait donner aussi rapidement aussi bon. Je l'avais jamais vu. Qui pouvait donner aussi rapidement aussi bon. Je l'avais jamais vu jouer avant le début de la saison, avant en fait, l'année passée quand il est arrivé à la fin de l'année. Puis tout le monde en parlait en très bien, tout le monde le voyait justement son potentiel là. Puis de le voir aller, juste l'année passée aussi, déjà les 2 premiers matchs, il avait à côté 2 passes. Puis il est assez impressionnant. J'ai patiné souvent avec aussi cet été, donc juste dans des petits drills, on faisait souvent des petits 3 contre 2, des choses comme ça en fond de zone. Puis tu voyais à quel point il était shifty. Puis il n'y a vraiment pas eu aucune difficulté à amener ça dans un match directement au début de la saison. Le poste de gardien de but numéro 1 du Canadien de Montréal, c'est probablement l'un des postes les plus scrutés au Québec, encore plus quand c'est un Québécois qui est là. C'est quoi le feeling de t'approcher de l'objectif probablement que tu avais en arrivant ici, d'être le gardien numéro 1 du CH en tant que Québécois, puis de prendre part à des matchs qui veulent dire quelque chose? Ouais, c'est sûr, c'est le fun. Tous les matchs au Centre Bell, c'est tellement le fun. Puis de pouvoir, c'est l'objectif en début de saison, de pouvoir être ici au mois de mars, avril, puis de jouer des matchs importants. Puis là, on est dans la course aux séries, il reste encore 8 matchs. Chaque match est important. Puis on joue du hockey quasiment de série depuis quelques semaines déjà. Puis c'est tellement le fun. Déjà, quand on a créé l'égalité, les 7-8 dernières secondes, c'était tellement bruyant, c'était complètement fou. Puis après ça, c'était chercher une belle victoire. Donc c'était encore une belle soirée à soir. Tu le ressens-tu dans la vie de tous les jours, cet engouement-là, quand tu te promènes? Tu ressens-tu l'effervescence autour du club? Oui, c'est sûr. Puis juste les réseaux sociaux aussi, tu le vois un peu. L'autre fois, je tombé par hasard je pense, un but de Piqué Souvenir avait marqué contre Boston en série. Puis juste la foule, comment c'était. Puis le monde est excité. Puis nous aussi, on l'est. C'est des matchs qui sont le fun à jouer. En tant que joueur, c'est pour ces matchs-là que tu veux jouer en fin de saison comme ça. Puis là, c'est le fun. On a un autre gros match demain. Tu sais qu'il y a des gens qui étaient partis hier. Ouais. Peut-être occupé pas mal, là, mais ouais. Après ça, ils sont revenus. Ceux qui sont partis, ils ont écouté finalement à la fin de la game à la radio avec toi. Ils doivent peut-être avoir regretté d'être partis, mais ça a été toute une fin de match. C'était vraiment incroyable. Votre capitaine a été émotif hier, du moins plus qu'à l'habitude. Est-ce que vous l'avez vu de temps en temps émotif comme ça? Pas devant nous, pas devant les spectateurs. C'était-tu la première fois que vous l'avez vu aussi émotif? C'est plutôt rare quand on le voit. Vous voyez des fois quand il fait des buts, les célébrations, c'est assez simple, pas trop d'émotion, mais comme j'ai dit, c'est tellement des matchs excitants qui sont le fun que je pense que lui aussi, l'émotion l'a pris, puis c'est une belle célébration qu'il a faite après ses 2 buts. Comme on parle de...
amené à l'essayer? T'aimes-tu ça? Puis vas-tu le porter en situation de match? C'est la première fois, je pense, qu'on le voit avec. Ah ouais, ça fait une couple de fois. Tu sais, je porte les bas puis les pantalons. Donc, c'est juste quelque chose que j'essaie à m'habituer. C'est sûr que c'est très froid dans l'aréna ici, donc c'est un peu différent comparé aux arénas où on joue les matchs. Donc, on verra. C'est sûr que je veux m'habituer un peu. Est-ce que les DG en ont parlé à leur dernière réunion? C'est une pièce d'équipement qui est peut-être négligée par les joueurs, mais qui va être très importante en termes de protection. Oui, c'est sûr, c'est jamais. Ça a l'air que tout à coup, ça arrive de plus en plus. Donc, je sais pas si c'est comparant que j'ai des feelings un peu différents que peut-être quand j'étais plus jeune. Donc, c'est sûr que ça te fait passer. Mike, how do you feel this team has handled player development? What do you make of their approach to player development over the last couple of years? Oh, I think it's been a great environment for development where there's room to grow, and not every mistake means you're just sitting on the bench for the rest of the period or game. And I think that's really beneficial to experience mistakes and learn from them without kind of meaning your game's over or you're in the stands the next night. And I think. At the younger ages, like 18 to 22, how pivotal do you think that is for your core guys as you move into a different era where they don't have to undo habits? Yeah, I mean it's it's kind of the two sides of the coin where you also don't want to allow bad habits to kind of go uncorrected, and next thing you know, it's been a few years and things are kind of set in stone and things haven't been able to be corrected. But I think the way the approach has been positive, and work through mistakes instead of just being punished for them. I think that environment is much more positive for learning. Quand on regarde Lane Hutson aller, on se dit il arrive des rangs collégiaux, peut-être que quand il va commencer à accumuler les matchs, il va finir par casser de fatigue un peu. C'est pas du tout arrivé. Ça t'étonne ou tu t'attendais à ce qu'il maintienne le rythme et même qu'il l'augmente si on regarde la ligne? Oui, c'est sûr que c'est très, très impressionnant. Parce que c'est un gars avec beaucoup d'énergie puis de passion aussi, donc ça lui aide beaucoup. Tu es impressionné? Encore? Par Oh, ce qu'il fait? Ou, Non, c'est sûr que c'est incroyable la façon qu'il joue et ce qu'il apporte à chaque match. Donc, on est très chanceux de lui avoir. C'est quoi tes souvenirs de Christian?
Merci. Tu as joué avec Raman Yassi, une couple d'années, on pense ça. Ouais. Puis on parle du color. Penses-tu qu'un jour, c'est un gars qu'on pourrait parler du Norris? Ouais, je vois pas pourquoi ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire cette année comme recrue, c'est impressionnant. Puis, il va rester une autre vingtaine d'années à jouer. Fait que pourquoi pas le Norris un jour? Ça t'est perçu que déjà on le considère comme un des bons défenseurs de la Ligue, même plus une recrue, tu sais? Ouais, non, c'est tout à son honneur, honnêtement. À chaque jour, il travaille, vous le voyez, là, il vient même dans les journées de congé, tout ça. Il adore, c'est un passionné de hockey, il mange du hockey, puis il a les fruits de son travail. Là, il travaille tellement fort, fait qu'il reçoit les résultats, mais ouais, il est vraiment impressionnant. Vous autres, vous avez dit des fois, hier, je jasais avec un agent après le match, il disait les clients au sein du Canadien puis ailleurs dans la Ligue, quand ils parlent avec eux autres, même eux autres, des fois, ils n'en reviennent pas de l'important. Oui, c'est sûr. Il fait des choses à chaque soir que tu te demandes comment il fait. Mais tu sais, c'est deux côtés de la patinoire. Je pense que tu vois un défenseur de sa stature qui est plus petit un peu, tu vas te dire, défensivement, il va avoir des lacunes, mais il est vraiment beau défensivement aussi. Fait que ça aussi, je suis sûr que ça impressionne les joueurs autour de la Ligue, qu'ils soient autant dominants offensivement, mais qu'ils soient capables aussi d'être responsables défensivement. Alexandre, on s'est vu pour la première fois dans le cadre de ton rôle avec le Canadien, mi-décembre à Détroit. Ouais. À ce moment-là, vous étiez 31e de la Ligue, je pense. Est-ce que dans ta tête, à toi, les séries, c'était possible, honnêtement, ou si tu voulais pas voir trop loin parce que tu connaissais la position du groupe en place? Non, ben j'essayais juste de me concentrer sur les premiers matchs. Il y a beaucoup de nervosité et tout ça, mais c'était game 30 peut-être, 35. C'était tôt encore. Il y avait beaucoup de hockey à jouer. J'arrivais ici, je savais qu'on avait beaucoup de talent, on avait beaucoup de vitesse, mais je savais pas à quel point on pouvait être bon en équipe, tout ça, le système, le temps d'apprendre, tout ça. Donc, non, je suis... évidemment, je pensais pas aux séries éliminatoires quand je suis arrivé, mais là, c'est le fun d'être dans cette position-là. En tant que... Working on it. I think I have a lot of room to grow in that area, so why not work on it? What do you want to see in your shot? I want to be able to score, so I guess that, and also just not just have it as a threat. So people think I could score from certain areas, and then I can make plays off of that or whatever it may be. Did someone go drag you off now, or did you come off by yourself? I just came off today. It's a big game tomorrow, and just excited. What time did you go on? I got here at 11. You were already out there. I have no idea. Just kind of go with however I feel and have some fun out there. Do you realize how fast it goes for you? Do I like the season? Yeah. Yeah, it feels like. I mean, you personally. Yeah. Yeah, no, it feels like it's gone really fast. I mean, when we're going, it's hard to kind of just stay in the moment a little bit, but it's kind of flew by, and we're lucky to be in the spot we're in, and we're excited. Can you describe the little cat and mouse game that you have to play with your opponents, where you've got your assortment of moves and geeks and whatnot? They try to adjust, they try to put pressure and counter you, and then you have to elude them again. So it's and you obviously you try to remain on top throughout that. But how has it been for you, that challenge to stay one step ahead of the coverage that they're trying to put on you? Yeah, I mean, I feel like that's how it is all game for all players. You're trying to make plays, and guys are trying to read and make the right reads. And sometimes guys make good reads and they read what you're doing, and the play's dead or whatever. But yeah, I don't know. I just try new things and kind of look into video, see what works, what doesn't, and kind of grow my game from there. Do you feel as though you've been able to find ways to protect the puck and make sure that it's not taken away from you, like in a better way than maybe at your first 20, 30 games? I try to. I feel like I've kind of am learning what's working and what's not, and what little mechanics work and all that stuff. But I still have so much to learn, so it's just I'm just excited.